Good morning, everyone. Uh, Today's is class about Indian polity current affairs for the last 3 to 4 months. This will be helpful to prepare prelims, and these questions could be crucial for the upcoming prelims examination. So the first news which we will think about delimitation. Uh, delimitation bill வந்து பார்லிமெண்ட்ல ஃபெயில் ஆயிருக்கு. பட் டீலிமிட்டேஷனோட ஃபீச்சர்ஸ், அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், அதோட லீகாலிட்டி பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப அவசியமாக இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டீலிமிட்டேஷன்னா என்ன அப்படின்னா,
பார்லிமெண்ட்டில் இருக்கிற சீட்ஸ் போத் ராஜ்யசபா அண்ட் லோக்சபா சீட்ஸ் அண்ட் ஒன்லி லோக்சபா சீட்ஸ் அண்ட் இன் ஸ்டேட் அசம்பிளிஸ் சீட்ஸ். இதை வந்து இதோட நம்பர்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணப்படும் பேஸ்ட் ஆன் பாப்புலேஷன். ஸோ இதுதான் வந்து டீலிமிட்டேஷனோட ப்ராசஸ். இதை யார் கண்டக்ட் பண்ணுவா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரூ ஸோ பாஸ்டில் வந்துட்டு 4 times வந்துட்டு டீலிமிட்டேஷன் ப்ராசஸ் நடந்திருக்கு. இன் 1952, 1963, 1973 அண்ட் 2002. இந்த டீலிமிட்டேஷன் ப்ராசஸ் இதுக்கு பின்னாடி ஒரு சென்சஸ் பேக்ரவுண்ட் இருக்கும். ஸோ வி வில் நெக்ஸ்ட் லுக் இன் டு த சென்சஸ் திங். ஸோ இந்த சென்சஸ் தான் வந்து பேஸ் ஃபார் த பாப்புலேஷன் டு டீலிமிட் த கான்ஸ்டிடியூவன்சிஸ். இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக 545 சீட்ஸ் ஃபார் லோக்சபா இப்போ ப்ரெசென்ட்டில் நம்ம வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணுறோம். இதோட பேக்ரவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 1973 பாப்புலேஷன். ஸோ அப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணப்பட்ட ஒரு அந்த லிமிட் தான் வந்துட்டு இன்னுமே வந்துட்டு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு. இப்போ 2027 வந்துட்டு சென்சஸ் வந்துட்டு 2027 வந்துட்டு சென்சஸ் வந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த 2027ஓட சென்சஸ் தான் வந்துட்டு அப்கமிங் டீலிமிட்டேஷன் ப்ராசஸ்க்கு வந்துட்டு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு வந்து ஒரு பில் ப்ரப்போஸ் பண்ணப்பட்டது த்ரூ 130th கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட். பட் வந்து அந்த பில் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு. ஹென்ஸ் இந்த டீலிமிட்டேஷன் ப்ராசஸ்க்கு வந்து நம்ம வந்து 2 ஆர்டிகல்ஸை வந்து அமெண்ட் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டிகல் 82 அண்ட் ஆர்டிகல் 170. ஸோ இந்த 2 ஆர்டிகல், ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டிகல் 82 இஸ் ஃபார் பார்லிமெண்ட் அண்ட் ஆர்டிகல் 170 ஃபார் ஸ்டேட் அசம்பிளி. ஸோ இந்த 2 ஆர்டிக்கல் அமெண்ட் பண்ணுறது மூலியமா சீட்ஸ் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணப்படும். ஸோ இந்த டீலிமிட்டேஷன் ப்ராசஸில் வந்துட்டு டீலிமிட்டேஷன் கமிஷன் ஒன்று வந்துட்டு கிரியேட் பண்ணப்படும். இந்த டீலிமிட்டேஷன் கமிஷன்ஸ் தான் வந்து ஆர்டர் அவங்க கொடுக்குற ரிப்போர்ட் மூலயமா இந்த அசம்பிளி ரெப்ரசன்டேஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணப்படும். இதில் சுப்ரீம் கோர்ட்டோட ரோல் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா த்ரூ கான்ஸ்டிடியூஷனல் கோர்ட்ஸ், எனி கான்ஸ்டிடியூஷனல் கோர்ட்ஸ் இன் இந்தியா கேன் ரிவ்யூ த ஆர்டர் ஆஃப் டீலிமிட்டேஷன் கமிஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ டீலிமிட்டேஷன் கமிஷன் ஏதோ ஒரு ஆர்டர் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அதை ரிவ்யூ பண்ணப்படும் கோர்ட். திஸ் இஸ் checks and balances. We follow the checks and balance principle in Indian polity. ஒரு ஆர்கன் ஆஃப் ஸ்டேட், 3 ஆர்கன் இருக்கு: ஜுடிஷியரி, லெஜிஸ்லேச்சர் அண்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ். ஸோ இந்த 3 ஆர்கனும் ஒருத்தர் மேலே ஒருத்தர் அக்கௌண்டபிலிட்டி ஒரு செக்ஸ் அண்ட் பேலன்சஸ் பிரின்சிபலை வந்துட்டு நம்ம ஃபாலோ பண்ணப்படும். லேட்டஸ்டாக 2024 கிஷோர் சந்திரா Chaganlal Rathod versus Union of India 2024 judgment padi Supreme Court can review the orders of Delimitation Commission. ஸோ ஹென்ஸ் டீலிமிட்டேஷன் கமிஷனுக்கு பேஸ் வந்து ஒரு சென்சஸ் பாப்புலேஷன் மூலயமா ரெப்ரசன்டேஷனை வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணப்படுது. இதன் ஒரு ஆஸ்பெக்டை சென்சஸ் வந்து நம்ம வந்து எடுக்கிறோம். இந்த லேட்டஸ்ட் ஏப்ரல் 2026 டு செப்டம்பர் 2026 ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் ஆகும். அண்ட் February 2027 செகண்ட் ஃபேஸ் ஆகும் வந்துட்டு சென்சஸ் இந்தியன் கவர்மெண்டால் எடுக்கப்படுது. யூஸ்வலி every 10 years census எடுக்கப்படும். பட் டியூ டு COVID-19 சென்சஸ் 2021 வந்து எடுக்கப்படும். ஸோ டியூ டு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் அதர் ஹர்டல்ஸ் 2026 வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிருக்கு சென்சஸ் எடுத்துட்டு. ஸோ நம்மளோட லாஸ்ட் சென்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2011 எடுக்கப்பட்டது. அதை தான் வந்து இன்னும் ஃபாலோ பண்ணிடுறோம். பட் ஹியர்
இந்த சென்சஸ் 2027ல வந்துட்டு என்ன ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா டிஜிட்டலைஸ்டு டேட்டா கலெக்ஷன் வந்துட்டு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ண போகிறோம். இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் through records and maintenance, entries, everything will be handled through digital platforms. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைமில் லார்ஜ் கவரேஜில் வந்துட்டு நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து டிஜிட்டல் சென்சஸ் வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் ஃபீச்சர் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் சின்ஸ் 1931 கேஸ்ட் சென்சஸ் வந்துட்டு இன்க்ளூட் பண்ணப்பட்டிருக்கு. ஸோ லாஸ்ட் கேஸ்ட் சென்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1931 டியூரிங் பிரிட்டிஷ் இந்தியா கவர்மெண்ட்ல வந்துட்டு எடுக்கப்பட்டது. அதோட இப்போ வந்து 2027ல வந்துட்டு நம்ம எடுக்கிறோம். இது வந்து எல்லா கேஸ்ட் கேட்டகரிஸையும் வந்து கவுண்ட் பண்ணுறது மூலயமா இந்த கேஸ்ட் சென்சஸ் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்துட்டு நம்ம எடுக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் இண்டிபெண்டன்ட் இந்தியா. ஸோ சென்சஸ் 2027 வந்துட்டு யார் வந்து எந்த மினிஸ்ட்ரி கீழே வரும் அப்படின்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ். மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் வந்து அதற்கு கீழே இருக்கிற ஒரு சின்ன ஆஃபீஸ் ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரார் ஜெனரல் அண்ட் சென்சஸ் கமிஷனர். ஸோ இந்த பாடி வந்துட்டு இந்த சென்சஸ் 2027 வந்துட்டு ஹேண்டில் பண்ணும். ஸோ இது வந்து 2026லேருந்து கண்டினியூ ஆகி 2027 வரைக்கும் இந்த இயர் லாங் ப்ராசஸ் வில் டேக். ஹிஸ்டாரிக்கலாக ஃபர்ஸ்ட் சென்சஸ் இந்தியாவில் எடுக்கப்பட்டது பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் பீரியடில் 1881 இந்த பீரியடில் வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சென்சஸ் வந்துட்டு எடுத்தோம். Regarding caste census, first state government to take state caste census was Bihar and followed by Karnataka. இந்த caste census வந்துட்டு ஒரு லாங் டைம் டிமாண்ட் ஃப்ரம் ஆப்போசிஷன் பார்ட்டிஸ். ஸோ வேரியஸ் ரீசன்ஸ் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஏன் கேஸ்ட் சென்சஸ் வந்துட்டு எடுக்காமல் இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து எடுக்காமல் இருந்ததுக்குன்னு. பட் இப்போ வந்து ஒரு டிமாண்ட், அதோட டிமாண்ட் கேஸ்ட் சென்சஸோட டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆனதுனால ஸோ இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்துட்டு இந்த 2027 கேஸ்ட் சென்சஸில் வந்துட்டு நம்ம எடுக்கிறதுக்கு வந்துட்டு ட்ரை பண்ணுறோம். Another important current affairs was CAPF Act 2025. இது மூலமா CAPFல வந்துட்டு ஒரு சின்ன அமெண்ட்மெண்ட் வந்து இந்தியன் பார்லிமெண்ட் கொண்டு வந்தது. இந்த பார்லிமெண்ட்ல இந்த ஆக்ட் மூலமா வந்து நிறைய ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டு அப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அக்கார்டிங் டு திஸ் ஆக்ட்
let's skip this CMDS bill. Uh, Recently Supreme Court வந்து போக்சோ ஆக்டை பற்றின ஒரு ஒரு கமெண்ட் சஜஷன் வந்து கொண்டு வந்தாங்க. இதன்படி மூலயமா சுப்ரீம் கோர்ட் சஜஸ்டட் டு ஆட் ரோமியோ ஜூலியட் clause. So what this Romeo Juliet clause is, to have a consent to address the problem of consensual relationship in uh, through POCSO Act. Because Supreme Court வந்து என்ன ப்ராப்ளம் அட்ரஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, there is a misuse of POCSO Act when there is a consensual relationship. So according to POCSO Act 2012, there are three to four categories, which is penetrative and non-penetrative offenses and stringent offenses. So இது மூலமா த்ரீ கேட்டகரைசேஷன் மூலமா போக்சோ ஆக்டை வந்துட்டு அதோட ப்ராப்ளம் வந்துட்டு நம்ம வந்து இந்த ஆக்ட் மூலயமா வந்துட்டு பிலோ 18 சைல்டு ஹூ ஆர் போத் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் சைல்ட்ஸை வந்து நம்ம இந்த ஆக்ட் மூலயமா கொண்டு வராங்க. ஸோ இந்த போக்சோ ஆக்டோட ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர் அப்படி என்ன பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்பீடி இன் கேமரா ட்ரையல்ஸ் அண்ட் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் ட்ரையல்ஸ் within a year, and gender neutral. Both this act will cover both male and female child. இதோட ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர். இந்த சுப்ரீம் கோர்ட்டோட ரீசன்ட் ஜட்மெண்ட் ஏன் இந்த நீட் அப்படின்னா, மிஸ்யூஸ் ஆஃப் போக்சோ ஆக்ட் இன் ரீசன்ட் டைம்ஸ் by various stakeholders. ஸோ ஹென்ஸ் இதை வந்து ரோமியோ ஜூலியட் clause வந்துட்டு கன்சிடர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சுப்ரீம் கோர்ட் in their recent judgment announced. Last year, UGC Grant Commission was in news for its new policy, new guidelines which was announced. அதுபடி என்ன பார்த்தீங்கன்னா, there was an issue in the northern part of India. According to this issue, என்ன அப்படின்னா, UGC have taken cognizance of the allegation of suicide and sexual assault of a professor at a government college. இதோட இஷ்யூ மூலமா UGC has come forward to provide a new guidelines. Last guidelines பார்த்தீங்கன்னா UGC 2019. So this changed. The recent UGC 2024 guidelines have become new guidelines to be followed by every institution, college institutions. ஸோ இந்த யூஜிசியில் வந்துட்டு யூஜிசி இஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் அண்டர் யூஜிசி ஆக்ட் 1956. இது வந்து ஒரு ஸ்டாட்யூட்டரி பாடி. கம்ஸ் அண்டர் த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன், headquartered in New Delhi. அண்ட் யூஜிசி யாரெல்லாம் வந்து எதெல்லாம் எந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணப்படும் அப்படின்னா, சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டிஸ், ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டிஸ், டீம்டு டு பி யூனிவர்சிட்டிஸ் அண்ட் ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸ். ஸோ இந்த 4 யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து நம்ம யூஜிசி கண்ட்ரோல் பண்ணப்படுது. So every year UGC NECT conducts an exam. Every year twice will be conducted. அது மூலமா வந்துட்டு ப்ரொஃபஸர், அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் குவாலிஃபிகேஷன் எக்ஸாம்ஸ் வந்துட்டு இந்த யூஜிசி நெட் எக்ஸாம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணப்படும். And
they propose every year they propose national higher education qualification framework. இது யூஜிசி கிட்ட வந்துட்டு நோட் பண்ண வேண்டிய இம்பார்ட்டன்டான ஃபீச்சர்ஸ். So latest வந்துட்டு மகேஷ் லங்கா who was accused by enforcement directorate. According to this case, interim bail was granted to Mahesh Lanka. He was the accused in this case. இது மூலமா வந்து interim bail can be given to money laundering case or the cases which handled by enforcement directorate. Recent enforcement directorate accused of misusing its powers and making the accused to stay in prison for a long time. This is a recent allegations on enforcement directorate because it is a central agency and it is controlled under the union of government. So in the many central agencies powers are misuse பண்றாங்க and it is working for the union government and the affiliations அப்படிங்கிற ஒரு மேஜர் அக்யூசேஷன்ஸ் இருக்கு. இந்த அக்யூசேஷன்ஸ் மூலமா பெயில் கிடைக்கிறது ஃபார் any accused or petitioner inside the cases handled by enforcement directorate or CBI. பெயில் கிடைக்கிற ஒரு டிஃபிகல்ட்டி வந்து ரொம்ப நாள் வந்துட்டு ஃபேஸ் பண்ணிருக்கோம். ஸோ இந்த சுப்ரீம் கோர்ட் பெயில் இன்டீரியம் பெயில் கொடுக்கப்பட்டதுங்கிறது வந்து ஒரு மேஜர் பொலிட்டிக்கல் ஈவெண்ட். So in recent times there is a news about RTI versus DPDP Act. DPDP Act is the Digital Personal Data Protection Act 2023. Digital Personal Data Protection Act features பார்த்தீங்க அப்படின்னா it is the first comprehensive law on personal data protection and it applies to digital personal data. ஸோ டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுற டேட்டா வந்துட்டு ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு முக்கியமான லா பாஸ் பண்ணப்பட்டது. இதோட ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கன்சென்ட் ஃப்ரம் எவ்ரி கன்சியூமர் must be free, specific, informed and unambiguous, and the right to data principles and duties of data principles. So இந்த மாதிரியான முக்கியமான ஃபீச்சர்ஸ் வந்துட்டு இந்த ஆக்ட் வந்துட்டு இன்க்ளூட் பண்ணுது. ஸோ ஹவு திஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஆர்டிஐ அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ரீசன்ட் கான்டெக்ஸ்ட். அதில் இது வந்து அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா ஹூ எக்ஸ்பிளைன்டு திஸ் இன் த சுப்ரீம் கோர்ட். DPDP Act versus RTI Act. First, RTI Act பார்த்தீங்கன்னா RTI Act enforced in 2005. Under this RTI Act, there is a national commission and state commissions. And according to this RTI Act, any file which is applied in the RTI, they will get the information within 30 days, excluding any sensitive or government official data, government critical data. இதை தவிர மீதி எந்த ஒரு டேட்டாவாக இருந்தாலும் வந்துட்டு RTI Act மூலிமா வந்துட்டு ஷேர் பண்ண. ஸோ இதில் முக்கியமான டிஜிட்டல் டேட்டா ப்ரொடெக்ஷனுக்கும் RTI
ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ a person who is having a particular data is personal data இதை வந்து எப்படி he has his all right to be protected. இது ஒரு ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் கீழே வர ஒரு ஆஸ்பெக்ட். At the same time, another person through RTA Act who wants to know the data from other source அப்படிங்கிறப்போ இந்த இடத்துல ஒரு 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 டயலமா இருக்கிறது. ஸோ இந்த டயலமா வந்துட்டு அட்டார்னி ஜெனரல் இன் சுப்ரீம் கோர்ட் have addressed this issue and gave a clear context. And the next issue was the Kuki and Zo tribes in Manipur. அவங்க வந்து ஸ்பெஷல் யூனியன் டெரிட்டரி ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்துட்டு டிமாண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ மணிப்பூர் இஷ்யூ ஹஸ் பீன் அ ப்ராப்ளம் சின்ஸ் ஃபார் ஆல்மோஸ்ட் 2 years. இதில் 2 கம்யூனிட்டி வந்து கிளாஷஸ் நடக்குது. Based on the judgment of Manipur High Court, it's a conflict between 2 communities, Kuki and Meitei. இதில் ஒரு கம்யூனிட்டி வந்துட்டு எஸ்டி ஸ்டேட்டஸ் வந்துட்டு கேட்குறாங்க. இந்த எஸ்டி ஸ்டேட்டஸ் கேட்கறதுனால மற்ற கம்யூனிட்டி வந்துட்டு they are threatened that their land will be obtained by other communities அப்படிங்கிற இந்த ஒரு கிளாஷ், இந்த ஒரு கிளியர் கட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லாததுனால இன்டர்னல் கான்ஃப்ளிக்ட் நடக்குது. ஸோ இந்த இன்டர்னல் கான்ஃப்ளிக்ட் இன்னுமே வந்துட்டு கண்டினியூ ஆகுது. பட் இப்போ என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா, the Kuki Zo Council, most of the northeastern states have a council, administrative council. இந்த administrative council மூலமா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, they are separated from the state government. The separate administration will be given for the particular area. For example, Bodoland. Bodoland வந்துட்டு ஒரு செப்பரேட் டெரிட்டோரியல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்துட்டு ஃபாலோ பண்றாங்க. So there are totally 9 territorial administration present in northeastern states. Recently, New Delhi recently India signed a free trade agreement with Australia. So in the free trade agreement, India is signing with Australia. Even if there are many countries, we have signed FTA with other countries. The recent one was UK. So in the free trade agreement oda features enna appdin pathina,
import and export between two countries ஓட import and export between two countries அதோட tax slab வந்துட்டு குறைக்கப்படும். Free movement of goods and services இது ஒரு முக்கியமான feature. Other countries we signed with the FTA was FTA ஓட other form CEPA, ECTA. CEPA is Comprehensive Economic Partnership Agreement. This is signed between India and UAE and India and Australia and India and EU. ஸோ இதோட முக்கியமான டேட்ஸ் இந்த இந்தியா ஆஸ்திரேலியா இவங்க FTA சைன் பண்ண இயர்ஸ் அண்ட் தேர் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். இது வந்து எப்படி வந்து எக்கனாமி வந்துட்டு பூஸ்ட் பண்ணும், வாட் ஆர் த ப்ராடக்ட்ஸ் வில் கெட் சீப்பர் அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான டேட்டாங்கிறது நம்ம கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும். Another reason introduced was Operation Absolute Resolve. The Operation Absolute Resolve is a operation conducted by US to capture the president of Venezuela. இந்த கேப்சர் ஆஃப் வெனிசுவேலன் பிரசிடென்ட் வந்து அப்போஸ் பண்ண கண்ட்ரீஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யா அண்ட் சைனா அண்ட் சம் ஆஃப் த கண்ட்ரீஸ் விச் அப்போஸ் யூஎஸ் இதை வந்துட்டு அப்போஸ் பண்ணாங்க. Even United Nations and Human Rights Council have expressed their concerns when US captured this president. வெனிசுவேலாவோட டோபோகிராஃபி பார்த்தீங்கன்னா வெனிசுவேலா in the northern South America. Here it has the highest oil reserves in the world. Venezuelaவோட peculiarity, but in recent times it is facing very high poverty and joblessness. And ரீசெண்டாக வந்துட்டு வெனிசுவேலனோட அப்போசிஷன் பார்ட்டிக்கு வந்துட்டு நோபல் பீஸ் பிரைஸ் லாஸ்ட் இயர் கிடைக்கப்பட்டது in 2023. She is the opposition leader in Venezuela. Another important news in IR was Timor and Leste. Timor and Lesteங்கிறது ஒரு சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியன் கண்ட்ரி. இந்த சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியன் கண்ட்ரி ஆசியான் ரீஜனல் ஃபோரமில் 11th மெம்பராக ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. பிஃபோர் இட் வாஸ் 10 மெம்பர் கண்ட்ரிஸ். ASEAN is also called as Southeast Asian Tigers. இந்த கண்ட்ரி இந்த குரூப் ரீஜனல் ஃபோரம் வந்துட்டு ஸ்டார்டட் in 1967. Since 1967 ஒரு மெம்பராக வந்துட்டு ஜாயின் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. For long period of time it was confined with 10 members. இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக டிமோர் அண்ட் லெஸ்டி இது வந்து ஒரு ஐலாண்ட் குரூப் ஆஃப் கண்ட்ரிஸ். இந்த கண்ட்ரி has recently joined in ASEAN in Kuala Lumpur summit. ஸோ ஆசியானோட செக்ரட்டரியேட் வந்து ஜகர்த்தா இந்தோனேஷியாவில் இருக்குது. It was first started by 4 countries, Malaysia, Singapore, Indonesia and Thailand.
In January 2026 there was a bill to um, dismiss Rajya Sabha Speaker, Rajya Sabha Chairman. The bill passed பண்ணப்பட்டது. But Supreme Court have expressed their concern that Secretary General of Rajya Sabha is not working efficiently and there is some irregularity அப்படிங்கிற அந்த ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட்டோட ஸ்டேட்மெண்ட் ரீசெண்ட் டைமில் வந்துட்டு சொல்லப்பட்டது. ஸோ ஹூ இஸ் செக்ரட்டரி ஆஃப் ஜெனரல் அண்ட் வாட் இஸ் ஹிஸ் பவர்? செக்ரட்டரி ஜெனரல் ஆஃப் ராஜ்யசபா, இவர் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் அண்ட் ப்ரொசீஜரல் ஆஃபீஸர் ஆஃப் த அப்பர் ஹவுஸ். அண்ட் இதோட லீகல் பேசிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரூல்ஸ் ஆஃப் ப்ரொசீஜர் அண்ட் கோட் ஆஃப் பிஸ்னஸ், கண்டக்ட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஆஃப் த கவுன்சில் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ். இவர் டைரக்ட் ராஜ்யசபா சேர்மனுக்கு கீழே ஒர்க் பண்ணுறவங்க. அண்ட் there is a separate office for Rajya Sabha secretary. இவரோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா he advises the chairman for the rules and procedures and parliamentary procedures and rules and proceedings of this Rajya Sabha apparatus. Recently, BIS, Bureau of Indian Standards, celebrated its 79th Foundation Day. Even BIS constituted through Bureau of Indian Standards Act 2016. It operates under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. இவங்க வந்துட்டு ஒரு 4 இனிஷியேட்டிவ் வந்துட்டு லான்ச் பண்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் பிஐஎஸ் ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் போர்ட்டல்.
ஸோ சாரி ஃபார் த இன்கன்வீனியன்ஸ். இதில் வந்துட்டு ஒரு கிளிச் இருக்குது. பிபிடி ஷேர் பண்ண மாட்டேங்குது. ஒரு சில ஷேர்ஸ் மிஸ் ஆகிடுது. பிபிடி இல்லாமல் வந்துட்டு நான் வந்து ஐஆர் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்கு நம்ம போவோம். ரீசென்ட்லி ஸ்ட்ரெயிட் ஆஃப் ஹார்மோஸ் இன் வெஸ்ட் ஏஷியா, ஸ்ட்ரெயிட் ஆஃப் ஹார்மோஸை பிளாக் பண்ணதுனால நிறைய ஆயில் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் வந்து பாதிப்படைஞ்சது. ஸோ இந்த ஸ்ட்ரெயிட் ஆஃப் ஹார்மோஸ் almost consists of around 40% of oil transportation across the world. That's all for today's current affairs. Thank you. Next வந்துட்டு next subjectக்கான current affairs from tomorrow we'll start. Thank you. எந்த கொடுத்து